enewa tsopano amaliza maphunziro awo omwe anatenga chaka ndi miyezi 6. Iwo watu akachoka pano akhala kupita ku mayuniti osiyanasiyana a Malawi Defense Force komwe atumizidwa kuti akayambe kugwira ntchito yawo ya usilikali ngati olamula asilikali. Popitilira ndi mwambo wathu olemekezeka a president athu amayi ndi abambo, posachedwapa ndi kuperekani m'manja mwa yemwe akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi yemwe agube ndi kubwera patsogolo apa kudzapempha inu a president kuti pereteyu agube pozungulira m'bwalomu poyamba poponya miyendo yawo pang'ono-pang'ono zija mu Chingerezi timati slow time, ndipo kenaka poponya miyendo yawo mofulumira zija mu Chingerezi timati quick time. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, allow me now to hand you over to the parade commander, Lieutenant Colonel Chance Chembezi, to proceed with the parade program. Parade commander. Chimene chikuchitika tsopano nchokuti amene akutsogolera perete ameneyu anapita kukapempha chilolezo kwa mtsogoleri wa dziko lino kupesa athapita Mutharika kuti tiloleni kuti tikuonetseni perete imene tichitira kuno. Ndipo pakadali pano pereteyo wayamba ndithu. Kupangira kwanza tamena kuti mvera pa MBC Radio 1 ndiye kuti kumbali inayi kuli awo amene akumaliza maphunziro awo amene avala zakhaki, kwinaku kuli ena amene avala zija zofira kuntunda ndi mathalauza okuda, ndiye akuyamba kumeneko kuti achite perete wawo m'bwaloli. Amene afotokozera kuti pereteyu adzikhala mu ndondomeko zosiyanasiyana, pena adziyenda pang'ono-pang'ono ichamati slow march, kenako quick march, koma adzitero kumazungulira nkumakadutsa pamene pali mtsogoleri wa dziko kumpasa ulemu. Kuli chisangalalo ndithu anthu angowaona anyamata ndi asikana amenewa kuti akuyamba pereteyu, chisangalalo kombera m'manja. Nde tikuona ndithu kuti perete afuna ayambe tsopano atembenuka kudzatembenukanso zizungu zawo zija za chisilikali za about 10 ndi zina zotere ndi zimene zikumveka ndithu m'bwalomo, kusonyeza kuti pereteyo wayamba tsopano. Izikuoneka zosangalatsa kuona mmene asilikali akusunthira matupi awo kuti akhale mudongosolo bwinobwino, mundandanda bwinobwino. Ndiye tikaona mizere ya awo akhaki ilipo ndithu pafupifupi 12. Ndithu mizere ya 12 ikhoza makhala ngati mwina pa mzere uliwonse akumakhalapo 8 kapena 9 amodzi, koma pa mizere iyi ikumakhala iwiri ndi ngati watsogolera wawo, ena awiri watsogolera awo, mizere nanso ili watsogolera awo, chimodzimodzinso mbali inayi ya amene avala zofira kuntunda ndi za black, matrauza a black kumusiku. Ndithu ndi mmene zikukhalira, komatu mmene mutsono muli dongosolo, ndipo zosangalatsa kwambiri ndithu, mwambo uchititsa chidwi kapena titikaso zomwe zichitikira kuno ku
ground la Mafco kusalima mboma limene la Salima kumene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika akufuna kukhazikitsa asilikali amene nditaonanso bandi yawo ya asilikali ndikuti ndimene kutsogolera zimenezi perete wayamba ndithu apapa ndeya kuti perete uyu wayamba ndi woyenda pang'ono wa slow motion. They will be on eyes right. This is an honor that is accorded to the Commander-in-Chief during parade, and as such, I will request only His Excellency the President to stand for the honor. As already stated, the parade is formed up by our distinguished officer cadets dressed in gabardines and the backup troops who are dressed in red tunics, black trousers, and maroon berets are troops from the parachute battalion. And to spice up the parade, we have the Malawi Defense Force Brass Band, which is dressed in red tunics. Olemekezeka a President Tatu Amai Ndabambo. Apatu taona kuti mkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi walamula tsopano kuti makadetiwa ndi asilikaliwa ayambe kuguba poyamba poponya miyendo yawo pang'ono zija muchingelezi timati slow time. Ndipoti iwowa akazungulira adzalamulidwanso kuti ayambe kuponya miyendo yawo mofulumira zija muchingelezi timati quick time. Olemekezeka a President Tatu Amai Ndabambo tikaonetsetsa m'bwalomu tiona kuti maofisala awiri anyamula mbendera zaulemu. Tonse tikupemphedwa kuti mbendera zaulemu zimenezi zikamadutsa ndi pafupi pamene ife takhala tidziyimirira popereka ulemu wake. Komatu asilikaliwa akamadutsa ku nsanja kuno adzakhala ali pa eyes right. Utu ndi ulemu umene umaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko yekha monga iye mkulu wa asilikali, ndipo apo ndidzapempha a president wokha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. M'bwalomu tikuona kuti muli maofisa cadet ndipo asilikali amene akuwaperekeza ndi amene tikuwaona avala zofira wa iwo watu amachokera ku parachute battalion. Awatu ndi asilikali aja amadziwika bwino kuti amadumpha mu ndege pogwiritsa ntchito ma parachute. A President Tatu kudutsatu patsogolo panupo pakali pano ndi mkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi. Ndipo division number 1 akulamula ndi officer cadet Precious Kampala. Division number 2 akulamula ndi officer cadet Dungani Msowoya. Ndipo division number 3 akulamula ndi officer cadet Powazi Nkama. Division number 4 akulamula ndi officer cadet Tabo Chirambo. Ndipemphe pamene mbendera zaulemu zikudutsa tatiyeni kunsanja kuno tonse tiyime. Division number 5 akulamula ndi officer cadet Precious Nkwina. Ndipo division number 6 amene akulamula ndi officer cadet Collins Pili. Amene anyamula mbendera zaulemu ndi Lieutenant Aram Simwaka ndiponso Lieutenant Crispin Pili. Amene akuperekeza mbendera zaulemu ndi Staff Sergeant Frederick Chitekwa ndi Staff Sergeant Henry Kembo. Ndipo parade regimental sergeant major ndi warrant officer class 1 James Mbelele. Tikale. Division number 7 akulamula ndi Lieutenant Stephen Musa.
ndipo division number 8 akulamula ndi Lieutenant Jessica Kamwana. Division number 9 akulamula ndi Lieutenant Hastings Nyekanyeka. Ndipo division number 10 imene yangotutsa patsogolo panuyo bwana akulamula ndi Lieutenant Joseph Curtis Nyirenda. Division number 11 akulamula ndi Lieutenant Daliso Mumbuza. Ndipo division yomaliza imene ili division number 12 amene akulamula ndi Lieutenant Daniel Chihu Chilambula. Ndipo kumbuyo kwenikweniko kuli wachiwiri kwa amene akulamula periteyo amene pa Chingerezi timati parade second in command ameneyu ndi Captain Priscilla Somanje. Parade coordinator amene akuyendetsa kuti pereteseyu aoneke bwino ameneyu ndi Lieutenant Dave Mwai Madziatera. Mkulu wa asilikali amabacha Director of Music ameneyo ndi Colonel Levson Chisambi. Ndipo Drum Sergeant Major ndi Sergeant Chipirilo Siware. Apapa ndikuti perete uchali mkati amene anafotokozera amene akuyendetsa mwambo uno Lieutenant Colonel Paul Chiphwanya kuti pereteyo akhale m'magawo angapo. Gawo loyambali ndili chakuti slow motion akuyenda ndithu pang'ono nde amafotokoza ndithu kuti ayi kutsogoloko awavala za khaki ndi makadeti amene akhazikitsidwa lino ngati maofisa cadets. Koma amene ali kumbuyo kwawo amene wandi asilikali aku parachute battalion aja amene amadupha mlengalenga amene akukhangati kugwirizira mwambo kugwirizira anamwali kuwaperekeza kuti ayi tikulemekezani kuti muyambe ntchito yawo. Nde kukubwera kutsopano kukhale gawo lachiwiri lija la quick match imene perere itsopano aziyendano mwandawala ndithu. Nde tikuona amene atsogola perereyi wakhangati chodulira iyeyo kuti akafike kutsogolo akayambitsenso ndithu imene ya quick match. Komano amene afotokozera mja ndithu kuti ayi ndi mwambo osangalatsa, mwambo wa pamwamba kwambiri. Ndipo bandi imene kwatsogolera kuti perere imeneyi akhale wabwino okoma chotere ndi cha MDF Brass Band. Nde zonsezi zichitika ndithu pa bwalo lake limeneli la Mafo Salima. Ife pano pa MBC Radio 1, MBC TV kupatsirani tsatanetsatane wa zimenezi monga manthu wa mawayilesi ndi makanema pano pa Malawi. Ndipo khapo ndithu mungapeze zimenezi zikuulutsidwa live imene tikuchitira kuno. Kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika maudindo wake ngati mtsogoleri wa nkhondo ku Malawi ndi amene akutsogolera mwambo umenewu. Ndi amene avomereze kuwatchula kuti ayi tsopano ine ndi maofisa cadets poseda pompa akangomaliza ndithu perete amene akuyenda. Tunena kuti anthuwa alipo 122, 26 amayi, 96 abambo. Ndipo 10 mwa iwo kuchokera mayiko ena amene tawandikana nawo amene tinawo pa ubale omaphunzitsira asilikali ena amene zachitikira kunoko. Ena mwa iwo wayamba tsopano uja amati chani quick match uja. Koditu kwa amene mulitsatira pa wireless kuli zosangalatsa kuno. Dongosolo kuwala zimene zili kuno zosangalatsa kwambiri. Nde ayi ndiye nditsatire ndithu dzimveranso ndithu awa Achiphwanya akufotokoza kumatchula amene akutsogolera mbali na iliyonse. Deeply steeped in cultural and historical significance, serving as an emotional reminder of the traditions that bind the military together. Military parades, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, have long been associated with pivotal national events and symbolize the unity, strength, and resilience of our defense force. During the commissioning ceremony of officer cadets, distinguished ladies and gentlemen, military parades serve a dual purpose that extends beyond mere tradition. Firstly, they honor the rich heritage of our military, showcasing the values, history, and pride that have shaped our armed forces over the years.
These parades, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, are not just displays of military precision, they are a celebration of the enduring spirit and legacy that our military represents. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, military parades also provide a vital platform to recognize and celebrate the dedication and commitment of the officer cadets throughout their rigorous training. These young men and women have undergone extensive preparation, demonstrating immense resilience, discipline, and a steadfast commitment to their personal and professional development. Their journey has not been easy. It is marked by long hours, challenging exercises, and the need to develop both leadership skills and tactical knowledge. Ababa ndekuti mwambo umenewu wapereka upita kumapeto tsopano chifukwa ayenda kuyamba paja pang'ono kenako ayenda wachangucha wa quick march ndikuti pakadali pano chimene chichitike chokuti uyambeno posayilomba mwambo owakhazikitsa iwowa ngati asilikali amene azitchedwa maofisa cadets nde taona ndithu acha banda sothu amene akakhala pena titi akayima pena akuyimba komano zosangalatsa ndithu zimene zikuchitika kuguba kungoti usilikali usinkhondo yokhayokha kumakhalanso zinthu zina zosangalatsa ngati zimenezi zikuchitika pamenepa lero lino maono mmene mafotokozera ndithu kuti ayi akumaliziza tsopano pereda akatero ndi pamene no ikhale nthawi choti iwowa adzozedwe kuti akhazikitsidwe ngati maofisa cadets. Ndikunena kuti kuli mwambo osangalatsa kunoko ukhozomana ngati usilikali ndi nkhondo chabe sikukhala kusekerera sikukhala kusangalala sikukhala kuvina koma tatione ndithu mmene iwowa akugubira zikuoneka ndi zosangalatsa ndithu akusangala awira kuzimva kukoma ndithu mogwirizana bwino ndi banda amene akutsogolera zimenezi nde zikangotha zimenezi zogubaguba zaperetezi ndekuti ayambe mwambono owakhazikitsa iwowa ngati macadets officer cadets kuti nawo atenge malumbiro awo ndi kuvomereza kudzipereka kwawo kutumikira dziko la Malawi ngati asilikali ankhondo amene akuchita kuti officer cadets. Ababa ndezi kusangalatsa kwambiri ndipo zadongosolo kwambiri kugubaka kumakhangati kuti akuvina ndithu aliyense pamodzi mwendo wakumanja wakumanzere kuyendera limodzi zosangalatsa kwambiri ngakhala anthu amene akutsetera zimenezi kunoko nawonso akusangalala nazo ndithu tikutha kumva mavuvuzera kululutira kwina kotero nde officer cadets pamene mtsogoleri wa dziko lino ndi amene anapatsidwa mphamvu imeneyi koma akuyenera ndithu kuti awatsogolere ndi kuwatchula tsopano kuti ino ndi maofficer cadets chizungu chake kuti commissioning the mass officer cadets kenako iwowa akhale ndi kuti akutenganso malumbiro awo zonsezi zikufika live pano pa MBC TV komanso MBC Radio 1 kuchokera kuno ku Mafco ground mboma la Salima tikunena kuti
amenewa alipo 122 maofisa kadesi atsopano. Kwa amene akuonera pa TV mumadutsa anthu awiri, ena ovala za khaki ndi ena ovala zofira kuntunda ndi zokuda. Akhakiwa ndi atsopano anamwalionda amenewo amene alandire ulemu wawo, nyota zawo lero lino kuti maofisa kadesi. Koma ali kumbuyoko ndi aja timati parachute amene avala zofira kuntunda, mabaleta awo a orange ndi matrauser a black. Iwowa ali ngati ndithu kuti ogwirizira unamwali kuwaperekeza anamwali wawo kuti ayi takulandirani kuno kusilikali. Kuliso nthambi ina ngati yathu ya parachute, ena maini mwina mbwera mzati joina kuno muone zichitika. Ndi panopo akulowerano mbali ya kumsanja kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino kuti zimene ziyambike. We may take our seats. Nyimbo imeneyo ya mtundu wathu kusonyeza kuti tsopano mbalija ya pelete yatha. Chichitike pano ndi mwambo uja pa Chingerezi kuti commissioning kuti uyambe. Ndi chichitike nchokuti asilikali ena abwera adzatenge mifuti imene anyamula makadeta amenewa kuti alumbire bwinobwino. Kenako ayambe mwambo umene olumbira umodzi okozedwa ndi a Captain Mutharika omwe ndi mkulu wa zamalamulo ku Malawi Defense Force. Will commission the 122 officer cadets that are standing in front of us. But before that, the officer cadets will take an oath of allegiance that will be followed by a prayer. However, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, you may wish to note that once an officer cadet is granted commission, he no longer carries a rifle while on parade. Therefore, shortly, the arms party will march into the parade ground to take over arms that the officer cadets have been using while on parade. Thereafter, I will hand you over to Malawi Defense Force Legal Officer, Captain Matthias Kaliza, and the Malawi Defense Force Head of Chaplaincy, Colonel Canon Richard Maida, to administer an oath of allegiance and offer a prayer respectively. Allow me now to invite the arms party to march into the parade ground. Arms party. Awa asilikali amene ali makadetiwa akuti pamene akhazikitsidwa kukhala maofficers kadeti sangapangenso perete ali ndi mfuti. Ndakuti awalandireka imfutizi kenaka alumbire. Ndi chimene chokuti kukubwera asilikali ena amene sanali mbali ya perete yayi amene alowe mbwalomu kuti tsopano awalandire mifuti imene atengayi. Kenako akapereka mifuti imeneyi ndikuti kukhale mwambo walumbiritsa umene utsokozedwe ndi Matthias Kaliza omwe ndi legal officer a Malawi Defense Force. Kenako pakhale pemphero lowapempherera amenewa lomwe litsokozedwe ndi Colonel Canon Richard Maida omwe ndi Head of Chaplaincy ku Malawi Defense Force. Ndipo tizizonse kuno zimachitika maperete ngakhala kuti perete watha koma awa amene akulowa nawonso akuyenda tumwa dongosolo lawo akuguba kuti
akalandire mfuti zimenezi. Nde akuti iwowa achokera brigade imene yakumvera ndi amene apatsidwa mwambo umenewo. Iwowanso nawo avala zofira kuntunda ndi matrauza a black, koma mphepete mwa matrauza ndithu mutayenda chinzere chofira. Ntchito yawo kungolandira mifuti imene agwiritsa ntchito ma officer cadets amenewa pamene amapanga perete wawo. Zosangalatsa ndithu kwambiri zomwe zikuchitika chifukwa iwo akubwera m'mizere iwiri yomwe yalowa pakati pa mizere iwiri ya ma officer cadets amenewa. Ndekuti nawonso abwera 122 ndipo aliyense akhale ndi wake amene amulandire mfuti. Mifuti imene akugwiritsa ntchito pa nthawi ija imene amachita perete wawo. Mwambo osangalatsa kwambiri, mwambo ochititsa chidwi, mwambo okongola. Zonsezi kuno ku Mafuko grounds kusalima afika aliyense ndiye sawasankha wake ndipo akumugubira pafupi. Kenako ndoti amutembenukire kuti ayi bwera ndikulandireni chidachi kuti mulumbire tsopano komanso mtsogoleri wa dziko lino akukhazikitseni ngati ma officer cadets. Nde akuyenda pang'ono kuti awandikane bwinobwino kenako kupatsana mifuti ija kuti ayi tenga ndilandire. Ayamba nkugwirana mapewa. Mifuti iyi anayimangirira m'mapewa ndawo amasula kaya mmenemo kuti kenako ayitenge mifuti. Koma akudikirana ndithu aliyense amalize bwinobwino kuti zikhale zadongosolo ndithu. Ndithu ndimene zachitikira mapewa mumaoneka tawaiti timene tinaphimba nyota zawo ndayamba kwachotsa nyota kenako akuwalandira mifuti iji. Zonsezi ndithu ndimezulira mwambo ochititsa chidwi omwe ukuchitika kuno ndithu kuti ayi zikusangalatsa. Tsopano mifuti ija apereka ndiye safuna ambe kubwerera tsopano. Awa anabwera kudzatenga mifutiwa atembenuka ndithu iyayi mwendo wakumanja kumenyesa kuti khu apo ulendo wayambaso. Munyadira tsopano analowa opanda mfuti mbwalo mautuluka ndi mfuti kukazisamala kuti awa maofisa cadets tsopano alumbire malumbiro awo. Ndipo tija timaoneka m'mapewa mwawo tawaiti tija atachoka kuti nyota yawo ioneke tsopano kuti awatu maofisa cadets. Ndi tikuona m'bwalomo mukulowa ndithu amene ali a Captain Mathias Kaliza omwe ndi legal officer wa Malawi Defense Force. Avala zija amavala maloya kumene kunso ku usilikali kuli maloya. Komanso kwalowa a Colonel Canon Richard Maida omwe ndi head of chaplains nawonso avala za ubusa. Asilikali awiri amene wangakhale avala zogwirizana ndi ntchito zawo kuti ine ndimapanga za malamulo kuvala chiwigi chija ndi chigawo cha malamulo. Awanso avala mkanjo wawo ngati mbusa koma ndi asilikali ndithu ndi amene apatsidwa mphamvu yolumbiritsa ma cadet amenewa pa ntchito imene agwira. Chiyambe ndi kulumbira kumeneko akuti oath of allegiance. Kenako enawo awapempherere. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is now time for the oath of allegiance and a prayer. Allow me now to hand you over
to Malawi Defense Force Legal Officer Captain Matthias Kaliza and the Malawi Defense Force Head of Chaplaincy Canon Richard Maida. I do hereby swear by the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, faithfully serve the people and the Republic of Malawi, as a member of the Malawi Defense Force, obey all laws of Malawi and all orders, regulations, directions, and instructions concerning the Malawi Defense Force, and uphold and defend the Constitution of the Republic of Malawi, and discharge all the constitutional duties of an officer of the Malawi Defense Force, according to law, without fear, favor, affection, or ill will. Let us pray. Our God, creator and sustainer of life, we come before you with thanks and gratitude for the gift of life you have accorded to each one of us. We come before you with these newly commissioned officers. Lord, we pray that you bless them and show them the way of righteousness. Let them know that the fear of God is the beginning of wisdom, and wisdom helps to differentiate between light and wrong. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pemphero kuchokera kwa Colonel Canon Richard Maida, Head of Chaplaincy wa Malawi Defense Force. Ndipo zisanachitike zimenezo kunali mwambolombe mpaka dali pano ndikuti mtsogoleri wa dziko lino afuna apereke mphamvu zake mopesa mphamvu zake awakhazikitse anthu amene wangati maofisa cadets. Thereafter, a prayer is administered. Administering a prayer serves as an invocation of blessings. It often includes requests for divine protection and wisdom for the cadets as they begin their service. Prayer also provides emotional support to cadets and their families. Prayer also offers comfort and reassurance during a time of transition like the one we are about to witness. The words spoken during a prayer can serve as encouragement, inspiring cadets to embrace their new roles with courage and determination. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is now the moment that we all have been waiting for. This is when the 122 officer cadets standing in front of us will be commissioned and become officers of the Malawi Defense Force and allied defense forces represented here. It is, therefore, my singular honor and privilege to humbly request His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, to make the declaration. Your Excellency. Professor Arthur Peter Mutharika, in my capacity as President of the Republic of Malawi,
and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force in the exercise of the powers vested me under Section 78 and 161 of the Constitution of the Republic of Malawi, read with Section 13(1) of the Defense Force Act, do hereby commission you to the rank of Second Lieutenant. I congratulate you. A big hand for our newly commissioned officers, distinguished ladies and gentlemen. apa ndikuti mtsogoleri wa dziko lino tsopano akhazikitsa wapatsa nyota kuwavomereza iwo kuti maofisa cadets ndipo wapatsa rank ya second lieutenant. Nkhani yosangalatsa kwambiri chimwemwe iyi ni nthawi yomwe aliyense kuno amayembekezera. Mwina kungofotokozera ndithu kuti iwo alipo 122 amene akhazikitsidwa tsopano lero lino ngati maofisa cadets, 26 amayi, 96 abambo, 10 mwayi ochokera m'mayiko ena, mwambo osangalatsa kwambiri. Ndi chichitika apa nchokuti pali mwambo tsopano opereka mphoto kwa iwo amene achita bwino kuposa anzawo. Mmene mafotokozera ndithu kwa amene akutionera kuti awa avala zakhakiwa ali kutsogolo kwenikweni ndi anamwali alero makadeti amene tsopano ngati maofisa cadets ovomerezeka mtsogoleri wa dziko anawakhazikitsa. Kumbuyo kwawoko kuli ena amene avala zipewa za maroon, zovala zina za kuntunda za red ndi matrauza a black. Amenewa ndi aja a parachute battalion. Tinangolakwitsa kuti mwina masomu kamaona mitundu ya zinthu zimalakwitsa tinazatchulapo kuti ayi zipewa za orange ayi zimenezi ndi za maroon, zimenezi ndipo ndi zimene amavala amene a parachute aja odumpha mmwamba. Ndi posachedwa pompa ndikuti pakhale mwambo umene opereka kwa amene achita bwino. The President will present awards of merit to deserving newly commissioned officers for their exceptional performance during the training. First, Your Excellency, I have the honor to present to you the newly commissioned officer who during training was considered by the Commandant Malawi Armed Forces College to be the overall best officer cadet and was a senior under officer. This is none other than Second Lieutenant Precious Kampala. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, Second Lieutenant Precious Kampala was born on 30 September 1999 at St. John's Mission Hospital in Mzuzu. He did his primary and secondary school education in Mzuzu and thereafter was selected to Chancellor College, where he graduated in 2023 after obtaining a Bachelor of Science in Electronics. chikuchitika tsopano nchokuti mtsogoleri wa dziko lino akupereka kwa amene wachita bwino kuposa anzake onse amene wanda Second Lieutenant Kampala amene akupatsidwa kuti Sword of Honor and Scroll kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Neyo kungofuna kufotokozera kuti pamene akhazikitsidwa tsopano anthuwa simakadeti soya ndi ma officers of the Malawi Defense Force. Mokuti luja la makadeti lichalatha basi liligwiritsa ntchito tsopano iwo ma officers of the Malawi Defense Force. Rank yawo ndi pinawapasa mtsogoleri wa dziko lino Second Lieutenant taona apa ndithu Precious Kampala and amene wapambana anzake onse kuchita bwino pa maphunziro awo amene anachita kwa chaka ndi theka. Tsopano iwowa akupatsidwa ndithu mphoto yawo zosangalatsa kwambiri. Iwowa ndi amene achita bwino kuposa ena onse. Kampala will begin his career as a platoon commander at the Parachute Battalion based in Singapore, Salima.
ayi angolongosolanso udindo umene apatsidwa afikira ngati platoon commander wa parachute battalion kusalima konkuno zosangalatsa ndithu kwambiri kungofika udindo wakulu ngati umene platoon commander iwo anso ndi amene achita bwino kuposa anzawo onse pa maphunziro amene ali nawo kupereka ulemu wawo kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene afuna abwerere kumene ayima ndi azinzawo ayayi akuchoka ndithu ndi pakadali patsopano iwo akubwerera kwakhala pamene panali anzawo. This is none other than Second Lieutenant Dungane Msowoya. Second Lieutenant Dungane Msowoya iwo ndamene akhala achiwiri kuchita bwino pa maphunziro amene omwe anachita ndipo nawonso akuyenda ndawala yawo ndithu kukalandira mphoto yawo kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika. Akuwafotokoza ndithu kuti iwo anabadwa mchaka cha 2002 aphunzira chipatala secondary school where he graduated in 2023 with Bachelor of Science in Public Affairs. Second Lieutenant Dungane Msowoya hails from Chikukula village, TA Kampingo Siwande in Mzimba district. Second Lieutenant Dungane Msowoya will be presented with a scroll. Second Lieutenant Dungane Msowoya will begin his career as a platoon commander at the 11th Battalion of the Malawi Army based at Chilumba Barracks in Karonga. Udindo wawo aumvera tupompa akakhala platoon commander kumene kundi kuchilumba Barracks iwo andamene akhala wachiwiri kuchita bwino pa maphunziro amene amachitawa au isakadet koma pakadali pa ndithu office tsopano ovomerezeka kubwerera tsopano kukakhala pansi. Overall best allied officer cadet. This is none other than Second Lieutenant Boaz Magambo Mkama from the Tanzania People's Defense Force. Achita bwino kuchokera ku maiko ena ameneyo ndiwa mdziko la Tanzania akuti achita bwino kuposa anzake ena 9 amene amachokera maiko ena. June 1997 at Kibara Hospital, Bunda District in Mara region. He did his primary education at Namhura 2 Primary School and his secondary education at Nyamilaha Secondary School. He then did advanced secondary education at Shinyanga Secondary School. Second Lieutenant Boaz Magambo Nkama then proceeded to do his tertiary education at the State University of Zanzibar, where he obtained a Bachelor of Science honors in Environmental Health. Second Lieutenant Boaz Magambo Nkama hails from Namhura 2, Bunda District in Mara region. Second Lieutenant Boaz Magambo Nkama is being presented with a scroll. Tsopano nchokuti awa amene achita bwino kuposa anzawo onse ochokera ku maiko ena omwe analipo 10 ochokera ku mdziko la Tanzania akubwerera kukakhala
pamene tukayimirira pamene ayimirira anzawo. Mphoto yomaliza imene kubwera tsopano ndi ya msungwana amene wachita bwino pa maphunziro amenewo. During training was considered by the commandant, Malawi Armed Forces College, as the overall best female officer cadet. This is none other than Second Lieutenant Precious Nkwina. Precious Nkwina ndamene apambana amayi onse anzawo 22 kukhala amayi amene wachita bwino pa maphunziro amenewa mu chaka ndi theka chimene akuchita maphunziro awo. Iwo watsopano akuyenda kuti akalandire mphoto kapena kuti chomwe akonzera kutsogoloko, ndipo akuyenda mosangalala monyadira. Before undergoing her secondary education at Mount Secondary School in Nzunzu. Second Lieutenant Precious Nkwina was then selected into the College of Medicine, which currently is called Kamuzu University of Health Sciences, where she graduated in 2020 with a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Second Lieutenant Precious Nkwina hails from Semba Village, TM Gabu, in Chikwawa District. Second Lieutenant Precious Nkwina will be presented with a scroll. Precious Nkwina ochokera kwa Ngabu ku Chikwawa ndamene wachita bwino kuposa amayi onse mwana alipo 22 mu maphunziro amene omwe achitika mu chaka ndi theka. Tsopano akulandira ndithu mphoto yawo kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika. Mene amafotokoza mbiri yawo ija akuti iwo anachita maphunziro awo ngati namwino omwe anakhazika kwambiri kunkhani yokhudza sajale. Ndithu ndi namwino komanso dokotala ovomerezeka kukapanganso tolankhani. Iwowanso atumiza kukalonga ku Chilumba Barracks kumene akakhale platoon commander. Zosangalatsa kwambiri kuona ndithu kuti ayi ndi mzimayi olimbikira kwambiri kuchoka ku Mount kupita ku Kamuzu College of Nursing yomwe pakadali pano, imeneko adakatenga maphunziro awo namwino komanso kapanga za surgery. Kumaliza zimenezo ndikuti ayi ndifuna ndikatumikirenso dziko la Malawi ngati msilikali. Pakadali pano akuyenda kubwerera kuti akayimenso kumene ayima anzawo mosangalala kwambiri kuti ayizatheka ndi officer sopano wa Malawi Defense Force komanso ndapambana amayi anzanga kuti ndachita bwino mu maphunziro amenewa. Chimechitike pakadali pano nchokuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika akufuna akatoletse chithunzi ndi akatoletse chithunzi ndi maofisala amene tsopano amene awakhazikitsa ngati lero lino, ndipo angolengeza ndithu kuti ayi nayenso mtsogoleri wa dziko lino wapasanso mphoto yapadera ya ndalama amenewa anayi amene achita bwino ngati kuwayamikira. Zonsezi zikuchitika kuno kusalima Mafco ground, ndipo I will invite the players party to march to the parade ground with the players, while the newly commissioned officers must take their position for the photo opportunity. Ninafotokozera muja Have taken their position. His Excellency the President, accompanied with the following: Honorable Minister of Defense, Chief of Defense Force, Chief of Staff Joint Headquarters, Commandant Malawi Armed Forces College, Malawi Defense Force Head of Staff Person, Malawi Defense Force Legal Officer, Parade Commander, Second Lieutenant Precious Kampala, Malawi Defense Force Sergeant Major, and Parade Regimental Sergeant Major will join the newly commissioned officers for the photo opportunity. Allow me now to hand you over to Second Lieutenant Precious Kampala for this ceremony. apapa ndikuti no maofisala amenewa amene angokhazidwa umene akufuna ajambulitsa kuti atoletse chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino, nde akukonzakonza bwaloli kuyika chinsalu chija
chimene amadusapo mtsogoleri wa dziko cha ulemu kenako mipando imene akhalire kuti chithunzi chimenechi chitoledwe kuti zikhale mbiri ya dziko lino kuti pa 28 November 2025 mtsogoleri wa dziko lino anakhazikitsa anyamata ndi atsikana 122 kukhala ma officers a Malawi Defense Force. Zosangalatsa kwambiri ndi zithunzi ndi zimene zimasunga mbiri. Ndikunena pano ndikuti asilikali ena macha kuti chief of party pa Chingerezi anyamula mipando tsopano imene igwiritsidwe ntchito pa zithunzi zimenezi. Mwambo osangalatsa kwambiri anthu oti amagawana bwino maudindo kuti ayi muzanyamula mpando kugwiritsa apa inu muzachita izi. Umakhala mwambo osangalatsa kwambiri mwambo wa dongosolo wa asilikali ndikuti kwinaku ena akupititsa mipando ena ajanso amene angokhazikitsidwa umene ngati maofisala ndikuti kuyenda ndithu monyadira bwinobwino kuti kupatoletsatu chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko sizichikachitika ngati mwa inu amene mumaliza maphunziro anu munapeza mwayi ngati umenewo. Chingerezi yake chimeneka kuti newly commissioned officers of the Malawi Defense Force. Ndikucheza ndi msanga Philippines kumbuyo kucha amalimbikira anthu amene atakafikira mabwana ndithu ndi zimene zikumveka amati akachoka mawu zoti mukakhala platoon commander kwakuti zosangalatsa kwambiri amene afotokozera mkuti anthu amenewa ndikuti achitanso maphunziro ena akukadala osiyanasiyana monga mwachitsanzo kuti wapambana anzake onse amayi amene ucha anachita maphunziro auna mwino ndipo ndithu namwino kuti surgeon koma kukomeranso kuti ayi kupatula kuchita izi ndikachitenso nzira ya usilikali. Ndiye pano ndithu akonzakonza m'bwalomu kuti pakhale chithunzi chabwino chimene chidzakhale mu mbiri ya dziko lino kuti ayi titamaliza maphunziro athu tidajambulisa ndi mtsogoleri wa dziko ndi pakadali pano akuyenda kupita ndithu kuti akajambulise. Aliyense ali ndi malo ake amene amukonzera ndipo aliyense akupita kukayima pamalo pakepo. Mmene aneneramo ndithu yakuyenda mwandawala mmene anawuzira kuti achonde muyende mwandawala koma anagawana ndithu aliyense kuti yodzayima apa yodzayima apa yodzayima apa. Aliyense ali malo ake zadongosolo ndithu ndipo aliyense akatenga malo amenewo. Ena kuyenda mozungulira mipandoyo ayisanja bwino ndithu mipandoyo kuti pali ena amene akhale m'munsi ena akhale mmwamba kuti aliyense akaoneke nkhope yake komanso kuntunda kwa thupi lake kuti ayi zikhale mu mbiri chifukwa pa chithunzi chimenechi soti pali mtsogoleri wa dziko lino yekha komanso pali nduna ya zachitetezo komanso akuluakulu ena ku usilikaliwo kuchitira umboni kutsimikiza kuti tsopano awa ndi maofisala tsopano a Malawi Defense Force. Zikuoneka kuti zinatalikirana ndithu pang'ono ndi akuzikonza kuti ayi mipando iwandikane bwinobwino kuti chithunzi chikhale chopambana aliyense aoneke ndithu. Mwambo osangalatsa kwambiri komanso nkhani zake zosangalatsa kwambiri kuti kupatula kuchita maphunziro ena au ukadaulo apamwamba ena ndi ena koma kusankhanso kuti ayi tiye ndikatumikire dziko ngati asilikali. Tituli ndi metafotokozera kuti nkhani yosangalatsa kwambiri apa dziko la dziko lino afuna achoke kunsanja tsopano kuti akakhale kutsogolo ajambulisa mmene mafotokozera muja kuti nkhani yosangalatsa kuti isachedwe. Mtsikana kuti waposa anzake uja kuti anachita maphunziro ake ngati dokotala ndipo ndi dokotala zomwe zili zosangalatsa kwambiri kukhalanso opambana anzake. Ndi pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino nthawi iliyonse azitsika ndithu kunsanja kuti apite akatolese chithunzi pamene nafotokozera zimakhala ndi dongosolo lake
atsogolera ku chithunzi chimenechi ndi kuti ndi akuluakulu asilikali anthambi zosiyanasiyana za asilikali. Taonanso ndithu a Captain Mathias Kaliza omwe ndi legal officer wa Malawi Defence Force achathandizira kulumbiritsa nawonso apita kumeneko kuphatikizaponso a Colonel Canon Richard Maida, head of chaplaincy, ajana apempherera acha nawonso apita nawo. Ndi posachedwa pompa itu taona mtsogoleri uno wadzuka wansanja nayenso kupita motsogozedwa ndi nduna ya zachitetezo achimwemwe Chipungu MP, komanso pa chithunzi pomwepo ndikuti pali George Alexander Cha, mkulu wa asilikali ankhondo, kutsogozana ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti akakhale pa mipando kutsogoloko kuti atoletse chithunzi chimene chithunzi chofunikira ndipo chikhale chikuyikidwa m'malo osiyanasiyana ambiri za asilikali chifukwa ndi mwambo ndithu wapamwamba mmene mafotokozera kuti pali dongosolo ndithu aliyense ali pamalo pake kuonetsetsa ndithu kuti ayi zinthu zimenezi ziyende bwino. Mwambo umene otoletsa chithunzi ndi ayi otola zithunzi nawonso aliyense kunyindirira, ena kunjutirira, ena kuyimirira, aliyense atola chithunzi ndipo akhutitsidwa kuti ayenda atola chithunzi chabwino. Ndipo apempha kuti atoletse chithunzi atachotsa zipewa tsopano chomaliza chimenecho, chomaliza agide ichi chopanda zipewa kuti nkhope zioneka. Ameta bwino ndithu achinyamata amenewa mipala ndithu yogwirizana ndi chilengedwe chawo zosangalatsa kwambiri. Apa mtsogoleri wa dziko tsopano Profesa Mutharika akubwerera kukhala pamalo pake ku Msanja kumalizitsa ndithu mwambo umenewu wakhazikitsa maofisala amenewa a Malawi Defence Force. Mtsogoleri zino akakhala pansi ndekuti kenako nawonso abwerere akayimirire pajana ima paja chifukwa ntchito yawo lero lino ndiyoyima, komanso aja ndeti anabweretsa mipando aja alowenso mbwalomo kuti akatenge mipando ija kuti mubwererenso bata kenako ndekuti ikhale nthawi ija ya zolankhula malingana ndi dongosolo limene lakonzedwa. Ayambe kulankhula ndi General George Alexander Jafu Jr. omwe Chief of Defence Force, Malawi Defence Force. Akadzalankhula iwowa padzabwere Honorable Chipungu MP omwe ndi Minister of Defence omwe adzadzutsa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika yemwenso ndi Commander in Chief wa Malawi Defence Force kuti adzalankhule kuna adzapereke mawu ake kwa anthu amene asonkhana pano komanso amene akutsatira MBC Radio 1, MBC TV komanso pa MBC Digital. Ndikuti akadzamaliza kulankhula mtsogoleri wa dziko lino adzapasidwe salute kenako padzayambidwa national anthem. Zonse zilitu zikuchitika kuno ndipo pali dongosolo lake labwino lochokera ngakhale apo pamene amajambulisi chifukwa kuno kuti sabwereranso kuchana ali kuchayi koma akudzayima ngati kumanja kwa Msanja. Munthu aliyense akafika pota imepo kupanga saluti ndithu kumenyetsa mwendo ndi mphamvu osaona kuti pali dzuwa kapena akukuba ndikubwerera malo mawo ndipo iwo atu akapatira malo mawo idzakhala ndi zolankhula. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, the newly commissioned doctors will now march to take their position in the parade before we have teachers. ndi imene afotokozera awakuyendetsa mwambo uno Colonel
a Lieutenant Colonel Paul Chiphwanya ndekuti awa maofisala atsopanowa akwina ati abwerere pamalo pabwinobwino akabwera amenepo ziyambikiza zolankhula ndiye ayi kuli zosangalatsa ndithu kwaona mayendedwe aka umakhala osangalatsa ndithu aperete mkono wakumanja wakumanzere muyendonso wakumanja to kumanzere kwinakunso aja anatenga mipando aja nawonso akulowa mbwalo mukulira tichotsepo mipando ija ntchito yake yachitika kale koma zikukhala ndithu zinthu zosangalatsa mmene zikuchitikira kuno bwalo la mafuko mwambo osangalatsa kwambiri mwambo wa chisilikali chilichonse chikusangalatsa osamvanso kuwawa kapena ululu wa dzuwa olonga lili njala imene mwina anthu ayiwala chifukwa kuchitika zosangalatsa akusangalatsa ati kagubidwe kwawo anthuwa komanso amene akuoneka kuti ayi mu mtima mwakusangalala kwambiri kuti takwanitsa ife sizi ife maofisala atsopano tachita kwa chaka ndi miyezi 6 nayo ndithu yayo bandi ya asilikali kukometsa mwambowo chifukwa tu sitepe iliyonse ya mwendo ikumayenderanso ndi mmene ching'oma chikumamvekera zogwirizana ndithu sonzoti yayi panali kukonzeka kokwanira ndithu pa mwambo umenewu apa ndikuti afika pamalo awo acha ndipo akufuna atembenukire kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino kuti adzimuyang'ana komanso kuti adzimva zolankhula zimene zikubwerazi zikamachitika ndimene afotokozera kuti ayambe kulankhula ndi General George Alexander Jaff Jr, Chief of Defence Force, kenako Honorable Chimwemwe Chipungu MP, Minister of Defence, kenako adzamaliza kulankhula ndi Professor Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander of the Malawi Defence Force. Zonsezi zikuchitika kuno kusalima ndipo ti live pa MBC Radio 1 komanso MBC TV kupasani tsatane chilichonse mu nthawi yake mmene zikuchitikira. Manthu amawayiresi, manthu amakanena. Tipereke mpata tsopano kuti timvere zolankhula tibwerenso mkatikati mwa zinthuzi. Malawi Defence Force General George Alexander Jaffu Jr. to address the gathering. General, sir. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defence Force. Your Excellency, Madam Professor Gertrude Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Chimwemwe Chipungu MP, Minister of Defense, and all cabinet ministers and deputy ministers here present. Dr. Justin Adaki Saidi, Chief Secretary to Government and all senior government officials here present. Mr. Richard Luhanga, Inspector General of the Malawi Police Services. Lieutenant General Kondwani Gift Kalino, Deputy Chief of Defense Force, Malawi Defense Force. Major General Desmond Chawanda, Chief of Staff, Joint Headquarters. Brigadier General Enoch Ntonya, Commandant, Malawi Armed Forces College. All general officers and senior officers present, all defense attaches, officers
men and women of the Malawi Defense Force here present, Warrant Officer Class 1 Saleh Musa, Malawi Defense Force Sergeant Major, Traditional Authority Maganga, and all the local chiefs here present, all spouses of officers and soldiers present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. First and foremost, allow me to extend my heartfelt thanks and warm welcome to you, Your Excellency, distinguished guests, and the families of the newly commissioned officers for taking your time to join us during this significant occasion. Your presence serves as an encouragement not only to these young men and women, but also to the entire Malawi Defense Force. This gathering truly exemplifies the strong civil-military relations in our country. We deeply appreciate your participation in this memorable event, despite having busy schedules. Today, we gather here to celebrate a significant milestone in the lives of these young officers. The commissioning of officer cadet into the Malawi Defense Force officers marks the beginning of a new chapter in their careers, one that is filled with challenge, excitement, and service to our great nation. To the 122 newly commissioned officers, I say congratulations. Your hard work, dedication, and perseverance have paid off. You have demonstrated leadership qualities, academic excellence, and physical endurance required to excel in the Defense Force. And I know that some of your colleagues dropped because they could not cope up with the high demands and standards of the course. If there are any who have managed to sneak through by default, I have to warn you that the military does not hesitate to dismiss anybody who fails to perform to the standards at the level of their career. Your Excellency, allow me now to mention that amongst these newly commissioned officers, there are 10 from our African allied countries, which include Eswatini, Kenya, Mozambique, Tanzania, and Zambia, who have worked alongside their Malawian counterparts during their 18 months of rigorous training. Their acceptance to join the course underscores the importance of regional collaboration and solidarity in our quest for peace and security across the continent. Together, we can create a safer and more secure environment to our citizens. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, let me assure you that these newly commissioned officers have been thoroughly trained, not only in military tactics and skills, but also to understand their role in our society. It has been emphasized that they have to be loyal to the Commander-in-Chief, the government of the day, and more importantly, the ordinary citizens whom they are to serve professionally without any regard to their political affiliation, creed, religion, or tribe. It is therefore their duty to realize that this calling should be exhibited at all times throughout their career. Above all, they should always be God-fearing if they are to be successful and stay in the military longer. As officers, I urge you to lead by example, inspiring your subordinates with courage, integrity, and professionalism. You will be called upon to take tough decisions, often in challenging circumstances, and you will be expected to uphold the highest standards of conduct and discipline. Embrace the challenges that await you with courage and determination. There will be moments of uncertainty and adversity, but it is during these times that your true character will be revealed. Approach each situation with humility, recognizing that leadership is not about power, no, or authority, but
about serving others. Listen to your superiors, learn from their experiences, and remain open to growth and improvement. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to remind the entire officers' corps that leadership is not about rank or position. It is about character, compassion, and commitment to serving others. Always put your soldiers' needs first, and never forget the sacrifices that have been made by those who have come before us. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, allow me now to take this opportunity to thank the Commandant, training officers, instructors, and staff of MAFCO for an excellent job despite numerous challenges you faced during the course. Your commitment and dedication is no mean achievement, and today it has yielded the successful completion of Officer Cadet course, and I commend you all for that. To our guests, I extend my sincerest gratitude for joining us today. Your presence is a testament to the importance of the Defense Force and the role it plays in maintenance of peace and security in our beloved nations. To the civil society, Chief Maganga, and other local chiefs surrounding this area, who in one way or another contribute tremendously to the success of MAFCO as an institution, I say thank you. Lastly, Your Excellency, let me take this opportunity to assure the nation that the Malawi Defense Force will endeavor to fulfill its mandates in the most efficient manner for the well-being and prosperity of this country. We shall remain committed to sustaining high levels of professionalism and discipline among all ranks, as has always been emphasized time and again. To the newly commissioned officers, I offer these final words of advice. Lead with humility, serve with pride, and always strive for excellence. Congratulations once again, and may God bless you all. May God bless our Commander-in-Chief, and may God bless our nation. I thank you. Thank you very much. That was Chief of Defense Force, Malawi Defense Force, General George Alexander Jaff Jr. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, allow me now to invite the Honorable Minister of Defense, Honorable Chimwemwe Chipungu, to address the gathering, and thereafter request His Excellency the President to make his commissioning speech. Honorable Minister. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of Malawi Defense Force, Your Excellency, Professor Gertrude Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, all Cabinet Ministers and Deputy Ministers present, Dr. Justin Adak Saidi, Chief Secretary to Government, and all senior government officials present, General George Alexander Jaff Jr., Chief of the Defense Force, Malawi Defense Force, Mr. Richard Luhanga, Inspector General of the Malawi Police Service, Lieutenant General Kondwani Gift Kalino, Deputy Chief of the Defense Force, Malawi Defense Force, Major General Desmond Chawanda, Chief of Staff, Joint Force Headquarters, all service commanders present, Brigadier General Enoch Mtonya,
Commandant Malawi Forces College, all general officers and senior officers present, all defense attaches present, officers, men and women of Malawi Defense Force present here, Warrant Officer Class 1, Salem Musa, Malawi Defense Force Sergeant Major, Traditional Authority Maganga, and all local leaders present, all spouses of officers and soldiers present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. I'm deeply delighted to be here to witness this important event when our newly commissioners took oath of office to defend the Constitution and territorial integrity of our country. Having successfully completed their military training here at Malawi Forces College. Today we are gathered here not only to celebrate the achievements of the new commissioner officers, but also to reaffirm our commitment as government to the future of Malawi, the future of the Defense Force, and the security of our beloved nation, Malawi. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is truly gratifying to witness the impressive large numbers of our newly commissioned officers today. These individuals successfully went through a rigorous training recruitment process, ensuring that only the most qualified candidates were selected. This achievement is a testament to the high standards that Malawi Defense Force upholds. As a result, we in the Ministry of Defense are proud to welcome the very best newly commissioned officers into their officers' corps of the Malawi Defense Force and sister defense forces present here. Their commitment to service and leadership will undoubtedly strengthen our military and enhance our respective nations' security. Distinguished ladies and gentlemen, training of these newly commissioned officers has come at an opportune time since Malawi, as a part of the global village, is actively taking part in various peacekeeping missions to ensure that peace prevails in different African countries and beyond. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, as already stated by the Chief of Defense, let me also mention that the officer cadet training being completed today has not been without challenges. Despite the challenges, however, Malawi Defense Force through the Malawi Armed Forces College has been able to successfully run the course mainly due to the spirit of commitment and perseverance displayed by the training officers, instructors, and you, our newly commissioned officers. Let me therefore commend you for making it this far. I am proud of you just the same way Malawi Defense Force is. The whole Ministry of Defense and above all, the Commander-in-Chief, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. At this juncture, allow me to once again offer my warmest congratulations to our newly commissioned officers for successfully completing their cadet training here at MAFCO. I wish you every success as you join the Officers Corps, the Malawi Defense Force, and your respective defense forces, serving your nation with dedication and love. With these few remarks, I thank you all for your attention and may God bless you. Allow me to invite His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, to address us. Your Excellency, sir.
Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. The ladies of MAFCO, you have always received us very, very well. Each time we come here, I think this is the seventh or eighth time that I've come here, and you have always received me very warmly. So, in return for that, the First Lady and I have brought you a gift of 10 million kwacha for your welfare activities. Your Excellency, Professor Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, Secretary to the government, and all senior government officials present here today, General George Alexander Jaffu Jr., Chief of Defense Forces, and all officials of the MDF present here today, Mr. Richard Ruhanga, Inspector General of Police, and all officials of the MPS present here. Brigadier General Enoch Ntonya, Commandant of the Malawi Armed Forces, and here. All general officers present here, all defense attachés present here, officers, men and women of the Malawi Defense Forces present here, Warrant Officer Class 1, Saleh Musa, Malawi Defense Force Sergeant Major, Traditional Authority, Maganga, and all local chiefs present here, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me, as I said before, that I'm very, very glad to come here. This is about the seventh time I've been here. And each time I'm very, very impressed by the quality of our soldiers who graduate from this institution. They are actually among the best in the world. As a matter of fact, one Secretary General of the United Nations personally told me that the Malawi Defense Forces, peacekeeping forces in the Congo were the best of all peacekeeping forces in the Congo. So I'm very, very proud of you. Keep up the high quality of professionalism and integrity. Today we gather here to celebrate a moment of great pride and significance, that is the commissioning of our newest officers into the Malawi Defense Force. Allow me to extend my congratulations to these brave men and women for their courageous decision to join at a very difficult profession because of the love of their country and for completing a very rigorous and difficult training program. Once again, congratulations for your achievement. Their achievement is not only personal, it is a victory for our nation. My administration remains steadfast in our commitment to national security. Our vision is very clear.
to ensure that safety and security of all Malawians through a holistic approach that embraces collaboration between security agencies here and also agencies in other countries, but also our civilian communities in Malawi. In pursuing this, we'll continue to modernize the Malawi Defense Force by investing in advanced technology and training, and also in preparing our forces to meet the challenges of today and tomorrow. Newly administered commissioned officers, your role is vital in shaping the future of our defense forces. I urge you all to embrace your professionalism and as future leaders, and to ensure that you contribute to national development. As your commander has said, and let me also say that remain professional and not get involved in partisan politics. Respect the oath of office that you have taken, uphold and defend the Constitution, and remain professional all the time that you are in the forces. Refrain from all activities that are contrary to the oath you have taken and also to the integrity of the Malawi Defense Forces and to the profession of military profession. Continue your training and professional development with more courses, advanced courses, as you face evolving challenges. There are always new challenges now in a global situation which is very complicated. There are new challenges, and keep on training yourselves to make sure that you meet the challenges that are emerging every day. So it's important also that you must remember the importance of regional security cooperation. Work together closely with our neighbors so that we can tackle things like, for example, cross-border terrorism and also human trafficking. These are the new threats that are regional and global. And make sure that you cooperate with our neighbors to deal with these new threats. Malawi remains committed to international peacekeeping efforts and promoting stability around the world. And I'm very glad to be told that we have Malawi soldiers not only in the Congo, but apparently in places like Sudan, Lebanon, and other places where are playing a critical role in the interest of global security. I want to encourage you to continue that role, contribution to peace, to global peace. You make us all proud as Malawians. In doing that also, you strengthen the reputation of Malawi. And as I said earlier, I'm always proud to tell people when I meet security agencies that I'm a Malawian myself. And I'm always proud when they tell me how excellent my soldiers are wherever they have operated throughout the world. Equally important is the relationship between the military and the civilian population in this country. Try to build trust and cooperation through strong civil-military relations to ensure that the defense forces remain rooted
in the culture and values of this country, and that the public respects you, but also they know that you are accountable to them, to the people you are supposed to protect. To all military people, including our newly commissioned officers, I call upon you also to commit to excellence, to serve as role models for the future generations. As I've said earlier, that you are already a model globally, but also be a model to the youth in this country. The youth in this country look upon you as their heroes, and make sure that you establish good relationships with the young men and women in this country, some of whom are facing serious problems because of our serious economic and social situation in this country. My government will remain committed to safeguard the welfare of men and women who continue to serve, and also the veterans of this country. I think our veterans, I know they live in very difficult conditions. I think we are doing our best. We formed VELAM a few years ago, I think led by former General Odilo, and I think I'm thinking about creating an institution for the benefit of the veterans, especially those of the First World War and also the Second World War. Your sacrifice deserves not only our gratitude, but also our support, and I can assure you that my government will continue to support you, and I'm sure Malawi people will continue to support you, and I want to call on all Malawians to continue to support you in this very difficult profession that you have entered. Today, we're not celebrating only your achievement, but also the sacrifices and courage that, in fact, brought you into the military. It takes a strong person to go into military. I was impressed. One of the 4 recipients, who is a medical doctor, could have stayed comfortably in a clinic, earning out of money, but he decided to go into the army to serve the army in the field. That's commendable. That's commendable. That's the Malawi way. That's Malawi spirit, and I wish him really well as an army doctor, wherever he is going to function. In conclusion, let me say that let the Malawi Defense Force grow in strength, professionalism, and also honor. Congratulations once again, our new commissioned officers. May God bless you all, and also may God bless Malawi. Ziko Mokwambi, thank you. Ziko. Okay. I call on the leader of the welfare ladies to come and collect the money. Otherwise, I might change my mind and decide to use it for something else more sinister than welfare. mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika kumaliza mawu ake amene akonzera anthu kuno ku mwambo umene amakhazikitsa asilikali
kukhala maofisala Maybe I'll just be atamalizirawo army commander. ndi chimene choti mtsogoleri wa dziko lino analonjeza kuti apereka ndalama kwa wofeya ya she's gone. azimayi wayitanitsa mtsogoleri wawo kuti ayi bwerani mudzalandire mphoto imeneyi ndipo akupereka kumalizanso ndithu mwina gawo la zolankhulalankhula pa malo ano kumene asilikali 122 akhazikitsidwa ngati maofisala a Malawi Defense Force atamaliza maphunziro awo a chaka ndi theka la chaka 18 months. Mwa iwowa anyamata 96 atsikana 26. Folo mwa iwo alandira mphatso zosiyanasiyana. Oyamba chifukwa chokuti wachita bwino kwambiri, wachiwiri otsatira wake, wachitatu kukhala amene wachita bwino pakati pa anzake amene achokera ku maiko ena, ndipo wina ndikuti yali kutsikana amene wachita bwino kuposa atsikana anzake. Unali mwambo wosangalatsa kwambiri, ndipo apa ndikuti mwambo ukupita mapeto. Amayi akusangalala chifukwa kuti mtsogoleri wa dziko lino wapereka 10 million kwa wofeya ya azimayi akuno kumafu. kwa maofficers atsopano onse amene anabwera kutsogolo kuno chifukwa chochita bwino pa maphunziro awo ya officer cadet. Nde kupatula kupereka 10 million kwa amayiwa aja folo ndawatchula aja nawonso achoka kuno ndi 500,000 kwa aja aliyense kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino kuwathokoza kuti ayi kumachita bwino kuposa anzanu onse pa maphunziro amenewa. Zonsezi ndithu zikuchitikira pa bwalo lija la Mafo kusalima, ndipo mmene tafotokozera ndikuti mwambo utsopano ukhanga kupita ku malechereche chifukwa amene walankhula mtsogoleri wa dziko lino ndikuti zochitika zatsala zochepa kwambiri. Nde posachedwa pompa pakhale mwambo uja kuti awo amene asankhidwa kumenewa atuluke ndithu m'bwalomo ndi akutsogolera nda parade commander. Mwambo uja timanena uja kuti otsanzika kuti tsopano yayi tichokembo m'bwalomo tikapume tikakumane ndi abale tikasangalale. Wake ndo wachisilikali ndithu kukhala zia zokuwakuwa amene akuwira asilikali ali ndi mawu amene amakuwa ndi akukuwa ya kupereka saluti yomaliza kwa mtsogoleri wa dziko lino. Awo aja amatenga zimipeni zamati mabenesi aja ndikuti kumawuyimika mwamba mukuupsopsona choncho chachisilikali atembenuka kuyang'anizana ndithu. Zosangalatsa ndithu kuyenda pang'ono awo amene akutsogolera aja ndi amene akhaleno patsogolo kumalondola kumsanja kumene kuli mtsogoleri wa dziko Profesa Mutharika kuti atsanzike achoke pano pano. Zinthu zadongosolo kwambiri. Wona kuyimika mifuti mwambamu kumakhala ngati kumayimenya patombe kwati pwa. Within the Malawi Defense Force and in Allied Defense Forces. This moment marks not just the culmination of their rigorous training and dedication, but also the beginning of the new chapter. Akutuluka maofisala atsopano mmene amafika kuno anali makadeti, watha kadeti tsopano ndi maofisala ndithu, ndipo onsewa akupasidwa maudindo akuluakulu okatsogolera mu usilikalimu. Tamva kale nawa ndi ma platoon leader a
madera osiyanasiyana amene atumizidwa kale ndi apa akutsanzika tsopano kutuluka m'bwalomo kuti ayi zikomo kwambiri kwa nonse amene munazachitira umboni kuti ife ndi maofisala tituluke m'bwalomo tsopano mwambo ukupita kumapeto ifenso chomwe inabwerera chatheka tsopano ndife maofisala kuyenda ndithu monyadira kuponya kamwendo khanga tukayimika mwambamo kudzaponda pansi choncho atachena bwino uniform yawo yokongola ya khaki zipewanso za khaki zomaonekabe ngati golide koma ndi khaki be ndithu nsapato zabwino zopolisha bwino za black. Apapa ndekuti ena kutulukira kumanzere kwa nsanja ena kumanja ndikuti khoza kungonena kuti hafu ya 122 ndikuti akutulukira chakumanja kwa nsanja, hafu ina ikutulukira cha kumanzere kwa nsanja. Anthu ena oonelera kutola zithunzi kwa jambula ndithu abale amene amadikirira kuti mwambo uthe akapereke maluwa akasangalale komanso iwo ndithu akuoneka osangalala kuti zomwe timafuna zizazarani zatheka. Taonani lero lino ndife maofisala osati maofisala achibwana atafikiranso pa kaudindo ndithu ku usilikali. Basi ndikuti m'bwalomo mwatsala aja mabaleta ameruni aja ku parachute battalion amene wanda amachitire sokole amakonda kumutchula a business aja ndi amene atsala m'bwalomo munthu kuti achite sokole chifukwa maofisala aja atulukano tsopano ati simakadeti tsopano maofisala tsopano. Mukachitanira kuyambirira kuti ndimakhala ngati pa Chingerezi promotion akozedwa pa udindo. Chifukwa ike panali mwambo wina osangalatsa kwambiri umene amati tsopano muzichita perete ndi malupanga osatinso ndi mfuti. So ndinali nthawi yakunena kuti anene kuti inuyo mwakozedwa ndinu adindo. Chifukwa chake mamva nkuyankhula kwa anthu osiyanasiyana kupatira mtsogoleri wa dziko lino akutsindika kuti kalamulireni anzanu mwachikondi modzichepetsa ndiponso mokonda dziko ngati Amalawi. Ndiye zinali zinthu zonyaditsa ndithu kuti alandira maudindo amenewo tsopano amene azikatsogolera zinthu. Mwina tingomva uko za sokolesokolezo akuyankhula MC sokole zina zutika pitano sokole. Let's call it a day. Let's call it a day. Let's call it a day. Allow me now, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, to hand you over to the parade commander for Sokole. Parade commander. Pamene ponde kuti asilikali aja achita sokole uja kutsanzika tsopano nawonso atuluke m'bwalo muno kuti mwambo onse wa
chatha tsopano kuti chimene chitsale mwina ndi pemphero lomaliza kumaliza mwambowu chifukwa mtsogoleri wa dziko lino zikangotha zimene zakhala kunyamuka pamalo ano mmene tafotokozera ndithu kuti unali mwambo osangalatsa, mwambo ochititsa chidwi, ndipo kuti kupitaku ndi kumapeto. And all over here present to stand for the presidential salute that will be followed by the Malawi national anthem. We may take our seats as we await for the presidential motorcade. Distinguished ladies and gentlemen, allow me now to request the Honorable Minister of Defense, the Chief of Defense Force, and the Commandant Malawi Armed Forces College to proceed to the send-off line. The Minister of Defense, the Chief of Defense Force, and the Commandant Malawi Armed Forces College to proceed to the send-off line. Ndekuti tunena pano chilichonse chafika kumapeto tsopano. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika nthawi ina iliyonse anyamuke malo pano kuti azibwerera ku nyumba yachifumu mu mzinda wa Lilongwe. Galimoto zimene wakwera mtsogoleri wa dziko lino zikupitano kufupi ndi nsanja kuti akakwere. Ndili ndi Philip Business amene takhala limodzi kuyambira kummawaku. Mwina tisanayambe china chilichonse tiyambire mawu mtsogoleri wa dziko lino masana wanu. Tinanena kuti ntchito iyi ndi utumiki. Mtsogoleri wa dziko ngati wamkulu wa asilikali anabwerezanso kuti chonde tikamatumikira tidzitumikira modzichepetsa, mokondanso dziko. Chingerezi chake anagwiritsa ntchito chokuti the Malawian way, the Malawian spirit. Anabwerezanso kuti ndi onyadira zimene amachita Malawi Defense Forces. Asilikali wathu akapita maiko akunja kugwira ntchito zosiyanasiyana chifukwa chodzipereka, amagwira ntchito modzipereka kwathunthu. Anati chimene chimamukondweretsa kwambiri ngati mtsogoleri wa dziko komanso commander in chief. Anakumbutsanso asilikali wathu kuti ziwapatse mangolomera pamene apatsidwa maudindo amenewa kuti akonze zinthu zina zimene zimatsamwitsa dziko lathu la Malawi. Anafotokoza zinthu ziwiri: human trafficking pa Chingerezi, zija zobana wanthu nkumatuluka mdziko muno. Anati vuto limene lolo ndi chiopsezo dziko la Malawi, ayesetse kuthana ndi vuto limenelo ndi umbanda wina umene umachitika potuluka malire a dziko la Malawi. So anakumbutsa ndithu motsindika kuti ali ndi ntchito yayikulu, ntchito yabwino akugwira kale yabwino, koma apitirire kugwira ntchito yawo modzipereka kuti Amalawi azikhala otetezedwa nthawi zonse. So ndi mawu amphamvu ochokera kwa makamaka mkulu wa asilikali commander in chief powalimbikitsa. Anayamikiranso kwambiri dotolo, akuti adaphunzira ntchito yake uko ya udotolo, nkukhala pansi nkudzati ayi Dotolo wako Sergeant kudzakhala pansi kudzati iya ineyo ndipite bwanji ku usilikali. Ndi anatchula ndithu mapaderadera mtsogoleri wa dziko Profesa Mutharika pomuyamikira dotolo amene azimayi ameneyi ndithu kuti chinthu chapamwamba kwambiri kuti ena amayi kunjako asungwana ategere chitsanzo chimenechi chokonda dziko la Malawi posayang'ana chilichonse, love for the nation, chikondi ku dziko la Malawi. Anapemphanso asilikali kuti chonde muyesetse kunjako anthu amakuchemererani kuti ndinu ma role model, ndinu chitsanzo chabwino,
komanso nkofunika anthu kumalawi kuno achinyamata kumalawi kuno amene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana social life yawo pena zina akumana ndi zotsamwitsa zosiyanasiyana kunoko adziyesesa asilikali wathu maofisala wathu adziperekanso chitsanzo ku nyumba kuno ku Malawi osapereka chitsanzo kokha kunja kwa dziko la Malawi koma kunonso adziperekanso chitsanzo chabwino anatsindikanso mtsogoleri wa dziko lino nkhani imeneyo ukumva pansipo amene mukutimva kuti ayi nyimbo zikuphulika awa ndi amayi ndithu akuno anaonetsanso ngati bambo president iyo kwa amayi amene anaonetsa kuti ali ndi bungwe lawo amayi amenewa alawo fair limene mangana chisamaliro cha amayi amenewa kuno ku Malawi Defense Forces akuti ayi ndi upatsa 10 million muike kuthumba muzithandizikira kamoyo kadzifika kunali kunyadira kwambiri kulutira anadzana kuti mtsogoleri wanu abwere kutsogolo kuno abwere adzatenge ndalama isanasinthe maganizo thamangani ndiye ndaona kuthamanga ndithu amayi kuthamanga kulikitika kukatenga 10 million zonyaditsa kwambiri imene apereka ngati yeye mtsogoleri wa dziko ndiponso ndi first lady Professor Gertrude Mutharika so ndi chinthu chonyaditsa kwambiri kwa amayiwa ndinso mwamboso wokongola kwambiri muone machenedwe amayiwa machenedwe tinakamba nthawi ija kuti ayi nzadongosolo kuno zimene zachitika ku Malawi Defense Forces nzadongosolo nzokongola ndithu pamene tingowafotokozera mzanga mwayi kuti ndipiti nyimbo zokulikitika mtsogoleri wa dziko lino commander in chief akunyamuka ndithu pamawe pano amayi onse akutira galimoto imene wakwera Professor Peter Mpaka amene muli pa TV mukutha kuona chithunzicho amene muli pa license zonyaditsa ndithu kuno pamene mwambo upita ku Malawi chimene ukufunza kazina nzanga mwayi kuti kuchitika kuno konga pamene mtsogoleri wa dziko lino akuchoka ku malo ano zosangalatsa imene wafotokozera ndithu kuti zochitika nzambiri amayi amenewa kunyadira kuti mtsogoleri wa dziko lino siwangu aona chabe wapatsapo kenakake kumperekeza pamene akuchoka pa bwalo ano koma amene wafotokoza kuti zambiri zachitika pa malo ano ndipo zosangalatsa zidakalipo mwamwambo wake imene wafotokoza kuti pa dongosolo ndithu lomwe limayenda zinthu zimene zikamachitika mukhoza kuona ndithu kuti simene zimachitikira mwina muti mtsogoleri akamachoka aliso choka anena kuti dikirani kaye muchoka mtsogoleri wa dziko lino akatani akachoka pano timakamba ndithu nkhani zimene zalankhulidwa pano nayenso mkulu wa ankhondo George Alexander Jaff General nawonso anapereka malangizo awo kuchenjeza ndithu kuti kwa amene wanakuitsa sitimusekerera ananena ndithu motsindika ndithu kuti china ndigwira mtima akuti utsogoleri sukuphinja wanthu chonde iniyo amene mwalandira nyota zimenezi amene mwakozedwa makhatso pano adindo mipando ikuluikulu musatsogoze udindowo kwa musamalire wanthu mukasamalira asilikali wanu akulemekezani mumvere masuperiors anu akuluakulu anu ali kuntundako kuli mabrigadier kumeneko kuli mameja kumeneko amvere na amenewo pansipanso imvaniso madandaulo awo pansipo malangizo a chief commander anali amenewo ndithu motsindika kuti muzizichepetsa pogwira ntchito sikuphinja wanthu sikukhala ndi ulamuliro kuti anthu adzikumva ni mbebe koma muchite zothandiza wanthu komanso anthu a Malawi ani ake a dziko la Malawi chifukwa umenewo ndi utumiki tibwerezenso anatsindika kuti ndi utumiko so ati aliyense adzitumikira modzipereka ndithu modzikhuthula ndi mawu anapereka ndithu a chief commander takhala nthawi kuno ndikale lija tinatsekula mwina titseke tibwezera anzathu ku Blantyre kukwacha komanso ku Chichiri Broadcasting House mawu omalizira amene ungasire anthu ndi mmene waonera mwambo ndi mmene zachitikira kuno usiya mawu ndikhoza kungonera mawu kuti malo mwawo onse amene agwira ntchito kuno malo mwawo onse amene amagwira ntchito kumanthu ku MPC tikuti congratulations kwa maofisa amene wawa maofisa cadet tsopano ndi ena ndi mafumu makatine kuti ma lieutenant ena ma captain tsopano iwo tikuti congratulations malo mwa MPC ife tonse kugwira ntchito ndi chonyaditsa kwambiri kutumikira dziko mwa mtundu oterewo tithokoza kwambiri thank you banji tilekere pamene pakulutsa mawu kwathu kwa lero kuno ku Mafco ground ku Salima kumene mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mpaka amakhazikitsa maofisala a Malawi Defense Force amene achita maphunziro awo wa officer cadet kwa chaka ndi theka la chaka alipo 122 anyamata 26 azimayi ndipo 10 mwa iwo ochokera m'mayiko amene dziko la Malawi linawandikana nawo komanso lili nawo pa ubale pakuti tikhoza kumachita ntchito imene yophunzitsa asilikali limodzi ine mwayi mtumodzi bwanji tikubwezereni kwa anzathu ku Blantyre kukwacha ku TV komanso ku Chichiri Broadcasting House ku MBC Radio 1 kuti apite opatsirana mapulogalamu osiyanasiyana malo mwa onse amene tinali kuno kugwira ntchito ndinene kuti zikomo kwambiri pitirizani kuonera manthu wa mawayilesi MBC TV komanso pitirizani kumvera manthu wa mawayilesi MBC
Radio 1.